Please also start the recording.
Phương họ này giúp có nhưng mà cho con tốt sợ mình sự sống tử tế Devante, could you please translate what's the owner of this drilling would like to tell the Tipitaka team, like today they are very happy to have a great opportunity to welcome the several Tipitaka team to display and little by little. No, yes. No. Yes, one day I will try to summarize. Okay. So no, let's go little by little. Okay. I'm not as yes. professional as you, not at all. Ishenfia go tia home near ma Ishenfia ga Ishenfia go pen sound nine look Ishenfia like jua pilu emdan Jisu danger bade emdan like one that jabade. And before the Dhamma talk starts, all the lady devotee he would like to take 3 refugees and 5 precepts from the Tipitaka Thara. Ishenfia ma Paritaka Patama Apshen Taranagong Dompa Netilangapa Yuchin Lupa Xiao Javadifia. Okay, it's okay. Hasu, you may like to know that I actually don't see and don't hear anything that the Sayadaw is saying. I can hear you clearly, but not the Sayadaw. So later when I'm translating, the laptop needs to be closer to him. Something. Today. I'm finding Bhagavato Dhamma Cha Namo Tassa Bhagavato Buddha. Tam Saranam Gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam Dutiyampi buddham Sarana kamanam paripurna panati pati viramani saikhavana samadhiya patina viramani saikhavana samadhiya Maichācārā Viramani saikhavana samadhiya savāda Viramani saikhavana Iya Vijja pamana thana Viramani saikhavana samadhiya Dạ, quan vị là quan vị mute. Quan vị nó quan vị mute. Cảnh đi udah biago kinyu yogane yana dengan quan vị yoga kagaraga mamya ko song yi zwa twi ya di atwe jaw tu wan ta piti phya ba le. So the Sayadaw is very happy to meet a large crowd of lay people in the Vietnam who are ready to listen to the Dhamma talk. Shinvya Kanali, Shinvya Sima Lato Ninili you omla. Maniga say attack on it, tin Macau. Mai ne tu ne holo ya. Chala. A coup come on. Shinvya nearly gone. From mai ne tu ne Macau se Mai ne do ke sam shi pa. Shinvya camera ne nili lam se senti to. Hola. Mama. Yeah.
Ngài Tam Tạng Bạch Long thì tôi thấy là thì khi mà cái cơ hội được đến đây ngày hôm nay và trong tôi nói quý vị từ tới. Hasu, we have a problem. We cannot hear your translation at all, and I can barely hear the Sayadaw. So can you see if you can improve the arrangement? We cannot hear your translation at all. So we use two different microphones, and I think it's made effect to the sound over. Not at all. We cannot hear you at all. I have no idea what you're saying. I don't even know which language you're using. It's so bad. No, we still cannot hear you. It doesn't work yet. Not at all. Cannot hear you at all. Mrs. Phung Tu, can you please help Hasu with the arrangement? You can tell her, I can hear you, I cannot hear you, and so on. No, we cannot hear you. No, it's not good at all. Maybe somebody else in the crowd has a laptop and they can try it. That's, I think, one more solution. But we cannot hear you, and many people have come today to listen to the Sayadaw here in Zoom. Yeah. Not at all. So Devante, can you give now? No, I cannot hear you. No. I think you would need to come really very close to the laptop. Can you take the laptop very close and tell me something like hello or something? Devante? Yes. Devante? Superb sound. So I'm actually close myself to the laptop so that you can hear my. When your mouth is not going directly towards the microphone, we cannot hear you. Like now, we also didn't hear you. So it will be a little difficult. You will have to like direct the microphone towards the Sayadaw when he's talking, and then direct it to yourself so we see your face nicely. Otherwise, we cannot hear you. Yes, Bante. So I will try to do it. So yeah, we cannot see your face. When we see your face, we can also hear you well. Now we cannot see your face, so we cannot hear you well. Yes, Bante, I got it. Dạ. Come on. Xin nhiều lắm. Come on, aku dorong sen tawar. Microphone လဲသုံးလို့ရပါတယ်ဖြစ်ရှင်းပြ Microphone နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖြစ် Xem là ဒီမှာအဆင်ပြေ အားလုံးကိုစိတ်နှပါအင်းချမ်းကြပါစေအနေခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာတွေပို့သပြီးတော့ညာပိုင်းတရားပွဲစတင်ကြရအောင် Sayadaw is wishing all of you that you are happy and healthy in both your body and the mind. And now let's start the Dhamma event. No, it doesn't work. You need to direct the camera towards yourself. Dạ thưa là Ngài Tam Tạng có kính chúc cho tất cả quý vị
thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe cả về thân lẫn về tâm. Và bây giờ cái thời gian dành cho pháp thoại được bắt đầu. Tiada perintah dulu, pembawa nilai. Chúng đây, nghĩa là chuyên tâm để thành ra mẹ, để ra đi vào giáo, cho nhà chỉ phải. Today, the Sayadaw will teach you the 4 things that everybody should be always practicing. And see if you can always direct it directly towards you and then directly towards the Sayadaw. If it is a little bit off, it's not clear anymore. Và trong thời pháp thoại ngày hôm nay, Ngài Tam Tạng sẽ dạy cho tất cả chúng ta 4 cái pháp mà chúng ta phải luôn luôn cần phải thực hành. No, it doesn't work. It needs to be directly toward. He needs to be in the middle of the video. Yeah. Và lúc mà chỉ ra để along đó, ta đi hả? Vì nó có quan lang cái trong lang như này, quan chết tê đi, nhà xóa, chịu duyên cho nhà bạn ấy. So on the path of your life, of your existence, there are various difficulties, various things that you have to encounter. Trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái sự hiện hữu này, thì mỗi ngày thì chúng ta sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái khó khăn, rất là nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ phải đương đầu. Trên đây thì chúng ta được khảo vào video gì? Xây thì ra đây, muốn chết đi đó, làm ra phải. Xây thì muốn chết là vì suy, xây thoát bỏ. Chả để chả phải đi. And need to come. The camera needs to be closer, and directly the Sayadaw needs to be in the middle of the video. It's a little challenging. Angle Xây chết đi chúng là vì suy, video xây thì về muốn chết bị là chả phải. Xây thì muốn chết là để khám mà xây thoát bỏ đi của chả để chả phải. So when the mind is not smooth, when you are not comfortable, then there are various things that exit from your mind, various bad things that exit your mind. Đó là khi mà cái tâm của chúng ta nó không có được nhu nhuyến, nó không có được tu tập, thì khi mà đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta sẽ cảm thấy không có thoải mái. Và chính vì điều đó cho nên là cái tâm nó bị những cái điều phiền toái từ cái cuộc sống ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến mình. Yes. Can you hear us? So yes, I can hear you very well. Yeah. we change the device. Oh, amazing. Instead of using the laptop, we using an iPad. So I think the situation will be improved. I can now hear you very clearly. So let's try. Yes.
စိတ်တွေမွန်းကြလာပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတဲ့အနေနဲ့အရက်တောက်ခြင်းနဲ့တောက်ကြတယ်အလောင်းကစားလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်နောက်ဘိန်းရှူခြင်းလည်းပဲရှူကြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်အစစ်မှန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တပူကနှစ်ပူကနေသုံးပူဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ရှာနည်းတွေဖြစ်ပါတယ် So when the mind becomes stuck, the people are trying to find various ways how to unstuck, how to free their mind, and they resort to alcohol, they resort to sensual pleasures, they resort to other means that are not pure. Và khi mà cái tâm của chúng ta bị mắc kẹt bởi những cái suy nghĩ bất thiện thì khi mà con người gặp phải gọi là cái tâm có những cái phiền não như vậy thì họ lại tìm mọi cách hoặc là tìm những cái phương diện khác nhau để mà sao để mà giải tỏa điều đó. Cho nên là gì, và họ kết thúc ở những cái cách chẳng hạn như là gì, sử dụng những rượu bia, các chất say, hay là họ tận hưởng những cái dục lạc giác quan, vân vân. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတော့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ရှာနည်း၄မျိုးကိုဟောပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုခဏနားလည်လွယ်အောင်လေးတို့ရင်းလို့ရှင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So the Buddha has taught 4 ways how you can unstuck your mind, how you can free your mind. And today the Sayadaw will explain to you those 4 ways. Đức Phật có dạy 4 cái cách để mà giải phóng tâm. Và ngày hôm nay thì Ngài Tam Tạng 15 sẽ dạy cho chúng ta 4 cái cách ấy. လောကမှာလူသားတွေတဦးနဲ့တဦးမုန်းတရားတွေဒေါသတရားတွေလည်းပဲအင်မတန်မှကြီးကြပါတယ်မုန်းတရားဒေါသတွေအကြီးလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ် So when ရှင်ပြန်နောက်တစ်ခါမိန့်တယ်မှာဖြစ် ဟောလူတွေကလောကကြီးမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာမုန်းတရားဒေါသတရားတွေအင်မတန်မှအာကြီးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒေါသတွေအမုန်းတရားတွေအာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေညှင်းဆဲခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြပါတယ် So in their lives people's anger arises in their mind, and due to that anger the people then want to fight with each other, they want to harm each other. Trong cuộc sống khi mà người ta có khởi lên những cái suy nghĩ về ác ý, sân hận trong tâm thì chính vì những cái suy nghĩ sân hận như vậy thì người ta lại tìm cách để mà hãm hại lẫn nhau, để mà chống đối lẫn nhau. ဒေါသတွေအာကြီးလာတဲ့အခါမှာသူများမလုပ်ရရင်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပကံလဲရိုက်ခွက်ခြင်းခွဲလိုက်တာပဲတီဗီလဲရိုက်ခွက်ခြင်းခွဲလိုက်တာပဲနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အသားကိုအနာခံပြီးတော့နိုင်ရန်ဒီတိုင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးခြင်းထိုးလိုက်တာပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်အစစ်မှမဟုတ်ပါဘူး So when people get angry they hit their furniture, they hit the TV, they hit their plates, they hit each other, they even may harm their children, they even may cause harm to their country. So when people get angry, that indeed is not the real way, it's not the true way how people can unstuck, how people can free their minds. Khi mà những cái suy nghĩ sân hận khởi lên trong tâm thì người ta có thể gọi là gì, gọi là trút cái cơn giận ấy lên những cái đồ vật chẳng hạn như là tivi, chẳng hạn như là những cái đồ nội thất,
thậm chí là họ còn chút cái cơn giận lên người thân của mình, lên con cái của mình. Thì đây không phải là cái cách để mà giải phóng cái tâm không thoát khỏi những cái suy nghĩ ác ý hay là sân hận. Chính vì điều đó cho nên cái cách này không được xem là một cách thực sự để mà giải phóng tâm khỏi những cái phiền não sân hận như vậy. Rồi mimiရဲ့စိတ်မှာအမုန်းတရားတွေဒေါသတွေအာကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာများများပွားပေးပါမိန့်တော်မူပါတယ် So in order that you can deal with anger, it is very important that you radiate loving kindness. Và để mà đối trị với cái sự sân hận thì chúng ta cần phải trau dồi cái lòng từ mẫn, cái lòng từ. မေတ္တာဆိုတာလည်းပဲအစဉ်စဉ်ပွားများရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုယ်အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ရတာပါအာဒီကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေအဲ့တော့ကိုယ်အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့သရပါတယ် So first of all, it is necessary to radiate loving kindness to ourselves alone. So we wish ourselves, may I be happy, may I be healthy, may I be free from all suffering and pain on the body and on the mind. Thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải lan tỏa cái tâm từ cho chính bản thân mình trước bằng cái việc đó là gì? Nguyện cho tôi được hạnh phúc, nguyện cho tôi được nhiều sức khỏe và sớm thoát khỏi tất thảy mọi đau đớn và khổ sở cả về thân lẫn tâm. Now, ဒုတိယအနေနဲ့မိမိချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့သရတာဖြစ်ပါတယ် Then, as the second level, you radiate loving kindness to those who you love. Và ở cấp độ thứ hai là chúng ta cần phải rải tâm từ cho những cái người thân yêu của mình. တတိယအနေနဲ့ချစ်လဲမချစ်မုန်းလဲမမုန်းနဲ့အလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့သရမှာဖြစ်ပါတယ် As the third, you radiate loving kindness to those who you neither love nor you hate them. Và ở cấp độ thứ ba là chúng ta phải rải tâm từ cho những người mà chúng ta không có thương yêu mà cũng không có ghét bỏ. Now လေးခုစတုထမြောက်အနေနဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် As the fourth, you radiate loving kindness to those who you hate. Và ở cấp độ thứ tư đó là chúng ta rải tâm từ cho những người mà chúng ta ghét. မေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ရတာလဲဆိုရင်လောကမှာအချစ်ဆုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ကိုချင်းစာတတ်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတော့မေတ္တာပို့တာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတတ်အောင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ရတာဖြစ်ပါတယ် So why do you need to radiate loving kindness to yourself? You radiate loving kindness to yourself because that is the person who you love the most. Everybody in the world loves first and foremost themselves. So in the beginning, it is necessary that you practice compassion on yourself. So you radiate loving kindness to yourself first. Vậy tại sao chúng ta cần phải rải tâm từ cho chính bản thân mình? Bởi vì không có ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình. Thì tất cả mọi người trên thế gian này đều yêu bản thân mình nhất. Chính vì điều đó cho nên là gì? Vào cái lúc bắt đầu thành cái phương pháp là gì? Rải tâm từ, chúng ta cần phải gọi là gì? Khơi dậy cái lòng từ ở chính bản thân mình trước, rồi từ đó mới có thể lan tỏa cho những người khác. ဒုတိယအနေနဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာပို့ရဲဆိုတာလည်းပဲကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့ရတာလွယ်ကူပါတယ်ကိုမုန်းနေလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့တဲ့ထက်တောင်မှပုထုဇဉ်တွေတဘာဝခြံထားခြင်းတဲ့တဘာဝရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့ရတာလွယ်ကူအောင်ပထမဆုံးကိုဒုတိယချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် As the second
As the second level, it is necessary to radiate loving kindness to those who you love because it is easy. If you were to radiate loving kindness to those who, that you hate already at that time, you may have the desire to put this away, to avoid radiating loving kindness to them. Therefore, you first need to radiate loving kindness to those who you love. Và ở cấp độ thứ hai thì chúng ta còn phải rải tâm từ cho những người thân yêu của mình. Bởi vì khi mà rải tâm từ cho những người chúng ta yêu thương, đây là một cái điều nó dễ cho chúng ta để thực hành. Bởi vì nếu một cái giai đoạn ban đầu chúng ta thực hành gọi gì rải tâm từ cho những người mà chúng ta ghét đó, điều đó rất là khó và nó sẽ khơi gợi lên một cái mong muốn là gì không muốn rải tâm từ nữa, bởi vì rất là khó và chúng ta sao có cái khuynh hướng gì tránh né cái việc mà thành tâm từ của mình. Đó, Metta ri Buddha là đó, cô bồ đề, cô chỉ để khi này cô đi bồ đề. Đó, number 3 cũng nhau, mà chỉ lệ, mà mong này bồ đề, cô lệ về chỉ vì này Metta Buddha là này bà đấy. Đó, number 2 anh này, là đàn giáo bồ đề, cô lệ về Metta qua bị ya bà đấy. So when you have mastered radiating loving kindness to yourself and then to those that you love, then as the third level come the people that you neither love nor you hate them, because by then it is it's very suitable for you to add the people who you neither love nor hate. Và khi mà chúng ta đã thuần thục trong cái việc mà lan tỏa tâm từ hay là rải tâm từ cho chính bản thân mình cũng như là cho chính những người mà chúng ta yêu thương, thì ở cấp độ thứ 3 chúng ta sẽ thực hành tìm rải tâm từ đến với những người mà chúng ta không có thương cũng không có ghét, bởi vì đến lúc này thì sẽ phù hợp cho chúng ta trong cái việc là gì rải tâm từ đối với những người mà khiến cho chúng ta có cảm giác thương lòng. Đây đó, khi biết này Metta ri chính chế là đấy, cô bồ đề, chỉ để khi này bồ đề bồ đề, mà chỉ mà bồ là đàn giáo bồ đề bồ đề, nào sau mà Metta ri cả quá vào nhà rồi, mong này bồ đó mà về Metta tha này là vậy, mong này bồ đề Metta bồ đề, khám chăm mà thà đâu vậy nè, cô xây số âm nhạc thôi, mong này bồ nhà lại chăm vào vậy, chăm vào vậy, số bị đó, number 4 mong này bồ đề đó mà về Metta bồ đó là này mà lại về. When you have mastered radiating loving kindness to yourself, to those that you love, to those that you neither love nor hate, then you have the sufficient skill, you have the sufficient level or ability to radiate loving kindness to those that you hate, because by then you are ready to do this practice. Khi mà chúng ta đã thuần thục rải tâm từ cho chính bản thân mình, cho những người mình yêu thương và cho những người mình không thương không ghét, thì cho đến cái giai đoạn này chúng ta đã có đủ cái kỹ năng hay là đủ cái năng lực để mà có thể lan tỏa tâm từ dành cho những người mà chúng ta ghét. Thì đây là cái cách mà chúng ta thực hành thiền tâm từ một cách theo tuần tự. Cái nào sau mà mong này bồ đó mà về Metta tha này đó vì rồi tôi也စိတ်မှာအမုန်းစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေဆိုတာဖြေပြောင်းပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကိုအစဉ်စဉ်ပွားများရင်မုန်းနေတဲ့အမုန်းတရားဒေါသတရားတွေပြေပြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူပါတယ်။ So then when you have mastered radiating loving kindness to yourself, to those that you love, to those that you neither love nor hate, then when you are ready to radiate loving kindness to those that you hate, you gradually accomplish the ability to radiate loving kindness. And through this ability to radiate loving kindness, it is possible for you to avoid all hatred in your life. Và khi mà chúng ta đã thuần thục rải tâm từ cho bản thân, cho những người yêu thương, cho những người không thương không ghét và cho những người ghét, thì cho đến bây giờ khi mà chúng ta có thể lan tỏa tâm từ cho những người ghét, thì đến cái giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể
khơi dậy cái lòng từ của mình một cách dễ dàng để có thể trao đi cho những người khác. Thì cho đến cái giai đoạn này thì chúng ta mới có thể gọi là gì, tránh đi những cái hiềm hận, những cái sân hận ác ý nơi cái tâm mình. မိမိရဲ့စိတ်မှာအမုန်းစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးအေးချမ်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒေါသမရှိအေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနောက်မိသားစုတွေလည်းပဲကိုယ်ကဒေါသမရှိတော့အေးချမ်းသွားပါတယ်အဲဒီကမှတဆင့်အားလုံးမိမိရဲ့ရွာမိမိရဲ့မြို့နယ်နိုင်ငံတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအေးချမ်းသွားနိုင်တာဟာဒီမေတ္တာတရားသာလေးဖြစ်ပါတယ် So when you have suppressed anger and aversion in yourself, then it is possible for you to be peaceful. And when you are peaceful through this suppression of anger, then it is possible for those who are around you to be peaceful too. And when those who are around you are peaceful, then it is possible for the village, the city, the country, and the world to be peaceful as well. Khi mà chúng ta có thể đè nén hay là đè nén đi là gọi là giải quyết cái sự sân hận, cái sự ác ý nơi chính bản thân mình, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có được sự bình an. Và khi chúng ta có được sự bình an nơi chính bản thân, chúng ta mới có thể khiến cho mọi người xung quanh mình cảm thấy được bình an. Và khi mọi người xung quanh mình được bình an thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể khiến cho cái cộng đồng, cái ngôi làng, cái thành phố, cái đất nước, cái thế giới này được bình an. အဲကြောင့်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့အားလုံးအေးချမ်းစေနိုင်တဲ့မေတ္တာတရားကိုများများပွားဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် Therefore, the Sayadaw would like to encourage you all to practice a lot the practice of loving kindness. Chính vì điều đó cho nên Ngài Tam Tạng khuyến khích tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành thiền tâm từ. နောက်တဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့တခါတည်းလူသားတွေဟာဒေါသဖြစ်ယုံမုန်းယုံနေမကဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေညှင်းဆဲချင်တဲ့စိတ်တွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတိုက်ခတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြပါတယ် So this was the first way how you can free your mind. Now the Sayadaw is explaining the second way out of the 4, and the second way is before he explains, he's introducing now the people, not only that they are angry, not only that they hate each other, but also, as now the second point, some people would like to kill themselves, they would like to harm each other, they would like to kill each other, they would like to fight and wage wars among the countries. Và vừa rồi đó là cái cách đầu tiên để mà cho chúng ta thực hành để mà thoát khỏi những cái phiền não ở trong tâm. Và phiền não ở đây có nghĩa là gì? Là cái sự sân hận, cái sự ác ý trong tâm. Và điều thứ hai thì trước khi mà Ngài dạy cho chúng ta cái điều thứ hai thì Ngài có đưa ra một cái lời giải thích hay là một cái lời sự giới thiệu, đó là chúng ta không có chỉ là sân hận hay là có sự ác cảm trong tâm, mà chúng ta còn khi mà cái sự sân hận ác ý trong tâm nó khởi lên thì chúng ta không những là tự hãm hại chính bản thân mình mà còn hãm hại những người khác nữa. Chúng ta tìm những cái cách để mà gọi là tranh đấu với nhau, thậm chí là giữa các quốc gia thì còn gọi là xung đột dẫn đến chiến tranh để mà hãm hại lẫn nhau. ကြောင့်တဲ့တရားတတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေညှင်းဆဲခြင်းတဲ့စိတ်တွေအလုံးလူသားတွေအချင်းချင်းညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေနိုင်ငံချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရနေရင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကရုဏာပွားပြီးတော့ပယ်ဖြောက်ပေးရပါမယ် So when people have these thoughts of
hatred and desire to kill others and desire to harm others and desire to wage wars and so on, the Buddha suggests that people practice the practice of compassion, karuna. Con người có rất là nhiều những cái suy nghĩ về sân hận, ác ý, cái mong muốn hãm hại người khác, mong muốn giết hại người khác, mong muốn chiến tranh để mà tiêu tan lẫn nhau. Và Đức Phật đã khuyến khích hay là đã chỉ dạy cho chúng ta hãy thực hành cái pháp thứ hai, đó là gì? Tâm uy mẫn. Metta bua lo yadalu karuna le be pwa mya lo ya pare. Karuna bua ra ga do Pali lo so yin do dukkha mokshandu. Ai do Bāṭa pyan me so yin do sin ye de pukko ri ji pi do tu do khan sa ni ya de dukkha a long ma luat pa si so de sait kle mwe pi da karuna pwa mya chin be phit pare. So you can practice the practice of compassion just like you would practice loving kindness. And you practice it by the sentence dukkha mucchantu, may the beings who suffer get free from suffering. Và chúng ta có thể thực hành cái tâm bi mẫn như cái cách mà chúng ta thực hành thì tâm từ, đó là bằng cái việc mà gọi là niệm trong niệm thầm á. Cái câu là gì? Dukkha mucchantu. Cái câu này có nghĩa rằng là mong cho những ai hay là mong cho những chúng sinh đang đau khổ hãy thoát khỏi những cái đau khổ ấy. Rồi cha ma yi ma kaung de pukko twin yin le be tu khan sa ni ya de yoga vedana a myan song tat ta pa si, chan ma pa si po. Takha acha acha asai sa ngat lo dukkha khan ni ya de pukko ri ji pi do le be tu do di lo khan sa ni ya de dukkha yi ma a myan song luat ja pa si so de sait kle mwe pi da karuna pwa mya chin be phit pare.ဒါကြောင့် karuna ko le be nya mya pwa pi yin mimi ye sait ma tu mya ko tat chin de sait, phyat chin de sait, nyin se chin de sait di a long pi pyauk twa pa lai me. So when you radiate loving kindness, you can consider those who are ill and you wish those who are ill that may their disease, may their sickness disappear, may they get healthy again. You may consider those who are hungry, and you can wish them may they have enough food, may they have enough of everything that they need. When you radiate compassion in this way, it is possible for you to achieve peace in yourself and get free from anger and from the desires to kill. Khi mà chúng ta thực hành cái tâm từ hay là cái tâm bi mẫn theo cái cách mà chúng ta xem xét rằng là gì, những ai mà đang đau bệnh thì hãy mong ước rằng cho họ sớm được khỏi bệnh, và hãy mong muốn cho họ được thật nhiều sức khỏe. Hay là khi mà mình thấy một người nào đó đang đói khát thì mình hãy nguyện chúc cho họ có đầy đủ thực phẩm để dùng, hay là có tất cả mọi thứ mà họ cần. Thì bằng cái việc mà thực hành tâm bi mẫn theo cách này thì chúng ta sẽ đạt được sự bình an cho chính bản thân mình, và từ đó loại bỏ đi cái mong muốn hãm hại hay là giết hại những người khác, những chúng sinh khác. Sau đây number 3 Gotama ni ja thanya de kha ma chin chin aita mesriya sait di imatan na ja pa le. Aita mesriya sait di nya ni yin de Buddha Myat Swa ka mudita pwa pi do pe phyak pho yan main ja pa le. Now, as the way to free your mind, number 3, the Sayadaw explains first that in this world, as people live, they are jealous, they are envious. And as people are jealous and envious, it is the Buddha suggests that instead
people radiate altruistic joy. Và bây giờ thì Ngài sẽ dạy cho chúng ta cái cách thứ ba để mà thoát khỏi những cái phiền não ở trong tâm. Đó là ở trên cái thế giới này, con người sống họ có cái sự ganh tị, đố kỵ lẫn nhau. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng thay vì mà mình ganh tị, đố kỵ lẫn nhau, thay vào đó hãy thể hiện hãy có được cái sự hoan hỷ trước những cái thành công của người khác. Ita sura tunya jiwara chandara go mamyinjina majajina akong mabyojina akong mamyina da ita ye tapo lakhana phit pare. So jealousy is when somebody sees another person's wealth, another person's success, and they do not want to see it, they do not want to hear it, they do not want to talk about it. And as they don't want to see it, they don't want to hear it, they don't want to talk about it, that is what is called here jealousy. Và sự ghen tị nó khởi sinh khi mà một người nào đó nhìn thấy sự thịnh vượng, sự thành công, sự tốt đẹp của người khác. Và khi mà nhìn thấy như vậy, họ không muốn thấy, họ không muốn nghe, họ không muốn nói về điều đó. Thì cái việc mà không muốn nói, không muốn thấy, không muốn nghe cái sự thành công, cái sự thịnh vượng của người khác được gọi là sự ghen tị hay là đố kỵ. Now Misriya sura garo Uma shi delu tumya mashi se chena Uma pyaw me so yin ko ga saung bwe aung ne so yin tumya ma aung se chena ko ga gong ku ya ye so yin ko da ya chena tumya ma ya se chena ko ga ain kaung sa ne ne chin ne tumya ko ja do ain asau ne be ne se chena ko ga ka kaung sa si do le tumya ko do ma kaung do kaung me si se chin ne thabo taya ri ha da Misriya ye thabo lakhana phit pare. Now, as for envy, envy here means when somebody already has what they like or what they need, but they do not wish others to have it. For example, one has wealth, but they do not wish others to be that wealthy. One has a degree, but they don't wish that others have that degree, that university degree. One has a house or a car, and they don't wish others to have that kind of or any house or a car. So when one has what they want, but they do not wish others to have it, then that's what's here, envy. Và sự đố kỵ ở đây có nghĩa rằng là khi mà một người nào đó họ đã thực sự có những gì mà họ mong muốn, những gì mà họ cần, nhưng mà họ lại không có mong muốn người khác cũng được như họ. Ví dụ như là khi mà họ có nhà, có xe, có bằng cấp, có sức khỏe, có địa vị, vân vân, nhưng mà họ không có muốn người khác cũng được như họ, thì đây được gọi là cái sự tập đố, cái sự ích kỷ. Eri Aida ne Misriya pe phyaw pho yan atwe Mudita taya nya nya pwa pe ya me. Mudita pwa de soda Pali lo Yatta Latta Tampatito Mawi Kisandu. Bada pyan yin do tu shi nide ya nide seasonဥစ္စာတွေမလျော့ပါစေနဲ့ဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေစောင်းပွဲအောင်ရင်လည်းဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေစသဖြင့်ပွားများတာမုဒိတာပွားများခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So in order to counter the jealousy and envy, the Buddha explains that we should radiate altruistic joy. We radiate altruistic joy by wishing others, may their wealth not decrease, may it stay. So we wish others whatever have they got, if they have got wealth, if they have got, if they are successful in their exams, whatever is their success, we wish that it does not decrease to them. We wish that it stays with them. Để mà vượt qua cái sự ích kỷ hay là ghen tị, tập đố, ganh tị, thì Đức Phật có dạy cho chúng ta hãy lan tỏa
cái tâm hoan hỷ bằng cái việc là gì? Mong cho những cái thành công, những cái gì mà người khác đạt được, mong rằng những cái điều đó đừng có biến mất đi, và mong rằng cái sự thành công của họ, cái sự giàu có của họ hãy ở lại với họ. Di Aidane Misiya Dayanabaha Dudari Imatan Flambu Khaniya Bari Dudari Setema Aida Misiya Saidi Flambu Lavi Solution Malau Tadari Akolong Lojaro Shipari. Now these jealousy and envy influence people so much. When people are influenced by jealousy and envy, it is very difficult for them. And then they are influenced and they do many bad things. Cái phiền não mà ích kỷ, ghen tị và độc đố nó ảnh hưởng cái tâm của chúng ta rất là nhiều, và khi mà nó ám cái tâm của mình như vậy sẽ rất là khó để mà có thể là gì có được một cái sự quân bình. Và khi mà cái tâm đó nó ám những cái phiền não là độc đố, ghen tị, nó ám tâm như vậy thì nó khiến cho người ta thực hiện những cái hành động bất thiện. Jamini Yazwa Yatan Lapido, Shauta Mimian Kepuari, Yazwa Pia, Durigo, Nadigo, Nadwa Alo, Ejanswane, Pimishi, Yamashibane, Legion Java de Pia, Dodole, Ejana, Bajamale, Jaminiga, may shout of Ugevare. One day, the king of gods of the heaven of 33, the king Sakka, came to see the Buddha, and he said, "Oh Buddha," he asked, "Oh Buddha, people, when they are happy, when they are healthy, when they are peaceful, still they are jealous and they are envious, and even though and because they're jealous and envious, they are therefore not peaceful, they're therefore not happy anymore. Why is that?" Một ngày nọ thì vua trời Đế Thích có đến gặp Đức Phật, và vua trời Đế Thích có hỏi Đức Phật là: kính bạch Thế Tôn, tại sao khi mà người ta đã có rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là hạnh phúc, sự bình an, sức khỏe, nhưng mà người ta vẫn còn ganh tị và đố kỵ lẫn nhau? Thì bởi vì cái sự ảnh hưởng của cái phiền não ganh tị và đố kỵ nó rất là lớn, và chính vì điều đó cho nên nó khiến cho người ta không còn cảm thấy hạnh phúc và bình an nữa. Rồi Buddha Myaswaga Takare Pipiware, rồi Alo Logayipa, Durigo, Nadigo, Ejanswa, Nijin Dole, Biam Shibe, Nijin Dole, Maijana, Yani Yanida, Eita Net Misia, Nabajong, Buddha Myaswaga Pipiware. So the king of gods Sakka actually didn't explain that it is because of jealousy and envy. In fact, it was the Buddha himself who explained that even though people and gods, even though they're happy and healthy and they have what they need, because of envy and jealousy, they are enemies, and they lose their peace and they lose their happiness. Và cái câu nói rằng là gì? Bởi vì cái sự ganh tị và độc đố nó là một cái phiền não khiến cho chúng sinh mất đi cái sự bình an và hạnh phúc. Thì câu này không phải là do vua trời Đế Thích nói, mà là đây là cái lời chính Đức Thế Tôn nói. Bởi vì khi và bản thân Đức Phật này nói rằng là gì? Khi thậm chí là chư thiên và loài người họ đạt được rất là nhiều thứ, nhưng mà họ vẫn cứ ganh tị lẫn nhau, và chính vì cái ganh tị như vậy họ trở thành kẻ thù của nhau, và chính vì điều đó cho nên là gì? Họ đánh mất đi cái sự bình an và hạnh phúc của chính mình. Di Aitane Misriya Naba Pepyapo Yan Atwe Mudita Nyamya Pwabiwa Bamyao De Sei
သူများဆောင်ဝဲအောင်နေဆိုရင်လည်းဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆက်လက်ချမ်းသာပါစေတိုးတက်ပါစေစသဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပွားပါမွေးပါများသွားရင်မိမိစိတ်ထဲမှာသူများအပေါ်မှာမနာလိုဝန်တိုတဲ့အိတ်တာပစ္စည်းရစိတ်တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွေပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မုဒိတာများများပွားပေးပါ Sayadaw urges us all to radiate altruistic joy in order that we get free from envy and jealousy. He says we should be wishing others to be happy, to be successful in their exams, to progress. And as we wish it to them, gradually, slowly, our jealousy and envy will decrease, and therefore we all should be practicing. The Sayadaw says you all practice the practice of altruistic joy. Và Ngài Tam Tạng có gọi là sắp tấn tất cả chúng ta ở đây hãy cố gắng thực hành cái việc là gì, cái tâm hoan hỷ để mà có thể vượt, gọi là để mà có thể đối trị, là để mà có thể giải quyết cái sự gọi là cái sự tập đố, cái sự ghen tị và ích kỷ trong bản thân mỗi người. Thì chúng ta nên mong muốn cho người khác được hạnh phúc, được bình an, được thành công, được thịnh vượng. Thì khi mà chúng ta mong ước người khác như vậy thì dần dần cái sự ghen tị và tập đố trong bản thân chúng ta sẽ dần được đơn giản. Và chính vì điều đó cho nên là Ngài gọi là khuyến khích, Ngài sách tấn tất cả chúng ta hãy thực hành cái pháp hoan hỷ. Tambali chúng ta đi hả chỉ nhìn level cái gì sung yao xếp lại đi mong nhìn level sung yao mong ra là phía bà đi rồi sung yao bị rồi nó biểu trả của về xí đồ đi à cháu bố ra nhà xóa phía cả chỉ để về mong level sung mà yao bùi à đuôi ubit khá nhà qua bị bù mấy đồ bù bà đi. So some people go to the extreme. They could go to the extreme of loving of loving others. They go to the extreme of hating others. In order that people avoid these extremes, the Buddha has taught the fourth way to liberate the mind, and that is the practice of equanimity. Và có một vài trường hợp xảy ra khi mà người ta yêu thương ai đó quá nhiều thì họ sẽ đi đến một cái cực đoan, đó là gì? Họ sẽ ghét ai đó rất nhiều. Chính vì điều đó cho nên để mà loại bỏ cái cực đoan này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái pháp thứ tư, đó là gì? Hãy thực hành cái tâm xả. Đó, ubekha bore sura Pali lo so yin no kamma taka. Bhāsa pya me so yin no kan da lin ko banဥစ္စာရှိတယ် အဲ့တော့ဒုက္ခိတတ္တဝါတွေ့လဲဩကမ္မတက္ကကံကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လဲကမ္မတက္ကကံကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲလို့အဲ့ဒါပွားများတာဟာဥပေက္ခပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ် So the Buddha instructed the practice of equanimity by considering the kammasaka truth or nature of beings, namely that all beings are possessors. They're the owners of their deeds, of their actions done in the past. And so when we meet those who are suffering, we consider indeed they are the owners of their deeds. And when we meet those who are happy, who are successful, we consider they are the owners of their deeds. And that's how they are successful. That's how they are happy. Và Đức Phật có hướng dẫn cho tất cả chúng ta cái pháp thực hành thứ tư, đó là gì? Tâm xả, bằng cái việc xem xét rằng mỗi người đều có cái nghiệp riêng của chính mình. Cái Pali là kammasaka. Thì tất cả những gì mà cái từ này có nghĩa rằng là quan sát đến cái đặc điểm, cái bản chất
tự nhiên của mỗi chúng sinh, biết được rằng là gì, mỗi chúng sinh đều có một cái kho nghiệp riêng, họ là chủ nhân của cái nghiệp, những gì mà họ thành công, những gì mà họ đạt được trong cuộc đời này đều là cái kết quả của những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà họ đã làm trong quá khứ. Cho nên khi mà chúng ta thấy được khi mà chúng ta thấy là chứng kiến một cái chúng sinh nào đó đang đau khổ, thì biết được rằng là gì, cái sự đau khổ đó của họ là cái quả của những cái hành động mà họ đã làm trong quá khứ. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta thấy một chúng sinh, một người nào đó thành công và hạnh phúc, thì cũng hiểu được rằng là gì, cái sự thành công, sự hạnh phúc của họ là kết quả của những cái nghiệp thiện, những cái điều mà họ đã làm trong quá khứ. လောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အရာရာဥပိ္ပခာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့ဆိုးတာနဲ့တွေ့တွေ့အားလုံးလောကရန်တရားတွေကိုခံနိုင်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ဘက်ကောမုန်းတဲ့ဘက်ကောအစွန်းမရောက်ဘဲနဲ့ဘဝခရီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဥပိ္ပခာတရားကိုလည်းပွားများဖို့ရန်အတွက်ဘုရားမြတ်စွာကမိန့်တော်မူပါတယ် So in this world, if we had to be emotional about all of the things in this world, it would not be possible for us. Therefore, the Buddha has explained that we should practice equanimity so that we can avoid going to the extremes of being very happy about others and suffering very much, or being very sad about others who are suffering. So instead, we are practicing equanimity so that we avoid these extremes, such as the teachings of the Buddha. Và trên cái thế gian này, nếu mà chúng ta gọi là lúc nào mà cũng cảm thấy rằng là bị xúc động tột cùng với tất cả mọi thứ, thì đây là một cái điều không thể. Chính vì điều đó cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta hãy thực hành tâm xả để mà có thể tránh những cái cực đoan. Có hai cực đoan, ví dụ như là gì, vui mừng tột độ và sầu muộn trước cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Chính vì điều đó cho nên cái việc mà thực hành tâm xả rất là quan trọng để mà có thể tránh những cái cực đoan như vậy. Cái alo giang châu về suy cho nên chúng ta đây chiến đấu trên này đi vào phía Paris, number 1 metta, number 2 karuna, number 3 mudita, number 4 upekha. Đã đi đi vào chúng ta đây chiến đấu trên này đi vào phía Paris. So to conclude, to summarize, the 4 things that everybody should be practicing are loving kindness, metta, compassion, karuna, altruistic joy, mudita, equanimity, upekha. All beings should practice these four practices. Tóm lại là có 4 cái pháp mà tất cả chúng ta nên thực hành, đó là tâm từ, tâm bi mẫn, tâm hoan hỷ và tâm xả. Đây là 4 cái pháp mà tất cả chúng sinh nên thực hành. Chỉ đi ali ba này, nhớ đến chiến đấu đi thành jam về suy, để bảo số cô đánh lệ, ý jam cô khán giả mà phải bảo cô đánh ý jam ý số đấy là cô ye, bị đa số đi, cô ye tăng cái jam về suy, ý jam to mà phải bảo Erika mà để xin, tiêu alo, tâm yêu nề lo, tâm anh gan lo, tất cả ba lo của ý jam toàn này để đi vào phải bảo When one practices these 4 practices, then it is possible for one to achieve peace. And when one achieves peace through these 4 practices, it is possible that the person's family and the person's friends and acquaintances will also achieve peace. And then when the family and the friends also achieve peace, it is possible that the whole village, the whole city, the whole country, the whole world achieves peace. Khi mà một người thực hành 4 cái pháp này thì người đó có thể đạt được cái sự bình an cho chính mình.
Và khi mà họ có thể có được cái sự bình an cho chính mình thì họ cũng có thể giúp cho những người thân yêu trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh có được sự bình an. Và khi như vậy thì họ cũng có thể khiến cho toàn bộ cái ngôi làng, thành phố, đất nước và cả thế gian này có được sự bình an. Ajang yeni alongo pritatu anine among sei doda sei di phe phya pho yan atwet metta mya mya pwa pi wa nyin se tat phya chin de sei di phe phya pho yan atwet karuna pwa mya pi ba. Therefore, all of you who have come today to listen to this Dhamma talk, in order that you remove all of your hatred, all of your anger, practice a lot loving kindness, in order that you remove all of your ill will, all of your desires for others' suffering, practice a lot compassion. Chính vì điều đó cho nên tất cả Việt Nam tín nữ đến đây ngày hôm nay để nghe pháp thoại này thì nếu mà gọi là để mà loại bỏ đi cái sự sân hận, ác ý, giận dữ thì quý vị còn phải thực hành tập từ. Và đối với những ai mà muốn rằng là những cái chúng sinh khác không còn đau khổ nữa thì hãy thực hành cái tâm bi mẫn. Nabando Ida Messiya Manalo window de say di phe phya pho yan atwet mudita mya mya pwa pi ba chit de be ma wo mong de be ma wo asun ma yauk si pho ubekha taya ri pwa mya pi ba along pong lai do metta karuna mudita ubekha kho de taya li ba ko mya mya pwa pi ba lu tai ton yin ne yini nya phomo ye taya ni kong chok pa de. Number 3, in order that you avoid all of your jealousy and envy, practice a lot the practice of altruistic joy, mudita. And in order that you avoid extremes in rejoicing and extremes of pitying and being sad about others, practice the practice of equanimity. Thus, practice all of these 4: loving kindness, compassion, altruistic joy, and equanimity. Thus, the Sayadaw is concluding the Dhamma talk today. Và điều thứ 3 đó là để mà loại bỏ đi cái sự ganh tị và ngập đố thì chúng ta còn phải thực hành rất là nhiều cái tâm hoan hỷ, và để tránh những cái cực đoan chẳng hạn như là vui mừng thái quá, là vui mừng tột độ, cũng như là đau khổ sầu muộn trước những cái nỗi đau của tha nhân, thì chúng ta cần phải thực hành thật nhiều tâm xả. Chính vì điều đó cho nên là rất là quan trọng để mà chúng ta thực hành cùng lúc là 4 cái điều, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Đây cũng là cái lời kết cho buổi pháp thoại ngày hôm nay của Ngài Tam Tạng Việt Nam. Jibante, could you tell the Tipitaka whether he's happy for all the lay devotee here to ask him question? Okay, how many questions would you like to ask? It's good to ask so that the Sayadaw feels like, you know, there is some. It's very. It's definitely better and more polite if you know how many questions you want to ask. How about 3 questions? 3 questions. Okay. Cynthia, go paritaka mikon don't meeting Javarethia, Cynthia backup chilo Cynthia Malafia. So the Sayadaw says, okay, ask, he will answer. Dạ thưa tất cả quý vị ở đây thì để mà tận dụng cái cơ hội rất là hy hữu khi chúng ta có được cái sự ghé thăm của một cái vị gọi là bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo, thì gọi là Ngài đã đồng ý cho tất cả quý vị đặt câu hỏi và Ngài sẽ trả lời. Và quý vị có gọi là chúng ta có 3 câu hỏi.
Cho nên là nếu mà quý vị nào có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào liên quan đến Pháp cũng như là liên quan đến cuộc sống, quý vị có thể hỏi. Yeah. Xin mời quý vị đặt câu hỏi, mình có thể giơ tay lên. Dạ, xin mời cô. Chú chuyển biết cho tôi. Hasso, you may like to know that we have also questions here in Zoom. Two people are raising their hand. So for today, I'm really happy to be here. Thank you so much for coming to Vietnam. I come to Vietnam to share really valuable things and valuable lessons from ever here. And so then I have very short question, and it's related to my real life, is my marriage. And I am 31 years old, and I have married for 4 years. No, are you talking to me? I cannot hear you well. I cannot. No, you will need to come closer to the camera. Cô nói tiếng Anh thì cô tới. Yes, yes. You come here closer to the camera. Or I think best is if the person who's asking, if they ask in Vietnamese, and you, because you're close to the camera, you will translate that. That is very easy, you know, to organize. Yes, okay. So, yeah, today I feel really busy to make a very nice question for you. So, I have marriage for 4 years, but after just only 1 year, we have divorced. And until now, I cannot open my heart. I always feel my injuries, and you know that's my mother and my relatives, they never satisfied with my marriage status. And so can you show me how to show my heart, show my feelings, and I can balance my life with the marriage failure right now? So you mean you were married for 4 years and now Yes. it has been 1 year since you have been divorced? Yes. Okay. Shin Thea, tu ga tehni shi bi ain thong kwai twa ba bi phya. Ain thong ga 4 နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ် phya. Ain thong ga 4 နှစ်ကြာပြီးရင်အခုတစ်နှစ်ရှိပါပြီသူကအိမ်တောင်ရေးကွယ်သွားတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းအဆင်မပြေပါဘူးသူဘက်ကလည်းအမတန်တောကာတို့အဆင့်ရမှုအမတန်ခံစားနေရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုသူကဒီတောကာခံစားဆင့်ရမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့လုပ်ရမလဲတဲ့ဘယ်လိုဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့ တရားနည်းပဲစောစောကလည်းတရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်နေတဲ့ဒီစောစောက၄ချက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒါတွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ဘုရားလည်းမိန့်ထားတာပဲမိမိမှာတောကတွေညားနေတဲ့ဆိုရင်ပွားများဖို့ညာအတွက်ကဒါဘုရားဗုဒ္ဓနုတ္တိတို့ဓမ္မနုတ္တိတို့သံဃာနုတ္တိတို့ဒါတွေပွားများပြီပေါ့ပွားများပြီပဲဆိုရင်နောက်ဝိပဿနာပွားပဲဆိုရင်မိမိတောကတွေဖြည့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခဏချင်းတော့တက်နေမှာစိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပါများရင်တော့ဒါတွေကတောကတွေဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဖြည့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ် So the Sayadaw explains that very helpful is to practice metta, karuna, mudita, upekha, loving kindness, compassion, altruistic joy, and equanimity. And he says that particularly for grief is very powerful to practice, considering the qualities, the good qualities of the Buddha's teachings, Dhamma, and of the community of monks, Sangha. Furthermore, the Sayadaw advises that it is very good for the person to practice insight meditation, vipassana. He says that gradually, little by little, the grief will disappear and gradually the grief will disappear and practice will bring its benefit.
Kunadia liba Hotara go say it top out of Hotara. Not say it top out the Chua say Kunalu Toga in Yala between Lochin and looked at the Huloti loaded. So Alo Kunalu, we as you are those a year out Haru Parusat. Ya Ramu Loma Sulu, top out of the name you Hota. I don't daddy Wawa, Wallo Shin, that be a say it top out same and Yava. Uleve, the Gamatoga, Chini, Araria, Namia Wabilushi. PPG, people down Toga, the outside Pita, only the left Pita, that will left Pita, Pita Hammer, the low Yadov, the Diali one and the come, we say the man, who to since the don't know about Yao, don't know about Yao body. But she came out about one, Toga body. So the Sayadaw just a while ago was teaching the Dhamma about how to find the way to unstuck the mind, how to free the mind from the times when we are in grief, when we are not happy. And unlike the solutions such as drinking alcohol, the Buddha actually suggests that we practice these 4 noble abidings, metta, karuna, mudita, upekha. And so the Sayadaw explains that these are the ways how we can actually resolve our problem. Moreover, the Sayadaw also adds that it's not just this lady who has grief. Even the Sayadaw himself, the Tipitaka-dhara Sayadaw himself, has grief. We, the people, we have grief. So it is very important for all of us to practice these 4 noble abidings. Well, we cannot hear you. We cannot hear you, Hasu. We cannot hear you at all. Excuse me? Yes, so the first I really big thanks for Please wait. It needs to be translated. What we have said needs to be translated. Please wait. What we have said needs to be translated first, and Hasu will need to take the device close to herself because we cannot hear her. Chào thưa tất cả mọi người ở đây cũng như là tất cả quý vị đại chúng đang lắng nghe từ các thoại trên Zoom. Thì câu hỏi của cô tín nữ đó là cô đã kết hôn 4 năm và có nghĩa là trong hôn nhân thì được 1 năm và ly hôn. Thì hiện tại thì cô cảm thấy là gọi là có cái sự đau khổ và rất là khó để mà mở lòng ra. Thì đây là cái vấn đề của cô và cô hỏi Ngài Tam Tạng là có cái cách nào để mà cô có thể vượt qua được cái tình trạng hiện nay của bản thân hay không. Thì Ngài Tam Tạng có giải thích rằng là sẽ rất là hữu ích nếu mà chúng ta thực hành tứ vô lượng tâm, đó là trau dồi cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Đồng thời để mà có đặc biệt khi mà chúng ta có những cái nỗi sầu muộn rất là sâu sắc thì sẽ rất là có cái nhiều năng lượng khi mà chúng ta quán tưởng đến những cái ân đức của Tam Bảo, những ân đức của Đức Phật, ân đức của Chư Tăng, ân đức của các bảo. Và đặc biệt đây là một cái lời khuyên nó mang tính đặc biệt, đó là gì? Chúng ta cần phải thực hành thiền tuệ Vipassana, bởi vì chỉ có cái việc mà thông qua việc hành thiền tuệ thì dần dần chúng ta mới có thể làm giảm thiểu, làm vơi đi những cái nỗi sầu muộn ở trong lòng. Và đồng thời bằng cái việc mà thực hành thiền tuệ Vipassana nó sẽ đem lại cho chúng ta vô lượng những lợi ích, rất nhiều lợi ích. Đồng thời thì Ngài cũng có nói rằng là mới vừa rồi thôi, Ngài cũng đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực hành để mà sao thực hành 4 tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả như thế nào. Và cái việc mà thực hành tứ vô lượng tâm nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái phiền não ở trong tâm, chẳng hạn như phiền não về ác ý, sân hận, ganh tị, đố kỵ, hoặc là những cái cực đoan là gì, vui mừng tột độ, hay là gì, sầu muộn vô cùng, ví dụ như vậy. Ví dụ và cái việc mà thực hành tứ vô lượng tâm, đây là một cái điều mà chúng
ta nên phải thực hành, bởi vì nó giúp cho chúng ta giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề trong cái cuộc sống của mình. Ngài cũng có nói rằng không chỉ cô tín nữ đây mới có những cái nỗi khổ niềm đau, mà bản thân Ngài cũng có những cái nỗi đau khổ riêng, và tất cả chúng ta đều là con người thì chúng ta đều có những cái nỗi khổ niềm đau. Thì chính vì điều đó cho nên là tất cả chúng ta nên thực hành tứ vô lượng tâm. Thì quý vị nghe cái lời dạy mà nó ý nghĩa như vậy á, thì để thể hiện cái lòng hoan hỷ của mình đó, quý vị chắp tay và nói gì sa thú 3 lần. Dạ, Hasu có thấy một cái câu hỏi của một cái vị ở trên Zoom, và Hasu xin được hỏi. Jimati, are you still there? Yes, of course I'm here. Yes. I see there are two people who are raising their hands, so you may like to give opportunity also in the Zoom meeting to ask. Yes, Bhante. So right now we are going to the second question of the people who send their message on the chat box. So Bhante, how to distinguish loving kindness from compassion? Okay.ရှင်ဖျားပရိသတ်ကမေးတဲ့ရှင်ဖျားမေတ္တာနဲ့ကရုဏာဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်မလဲတဲ့ ခုနမေတ္တာပို့တာကအဝိဒဟွန်တုအပြာပိစာဟွန်တုအနိကဟွန်တုစုခိအတ္တနာပရိဟရန္တုဒါတော့ပို့တာနေပါဗျာဟိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေမိမိကိုယ်ချမ်းသာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ပို့တာဒါမေတ္တာပို့ရလို့ခေါ်တယ်နောက်ကရုဏာကြတော့ဒုက္ခမုစ္ဆန္တုဒုက္ခအလုံးမှာလွတ်ပါစေလို့ပို့တာကဒါကရုဏာပါဗျာဒါပို့တာနေပါဗျာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာဘာကွာတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့သောတော့မေတ္တာဆိုတာကသူများကိုကြီးပွားစေခြင်းလားချမ်းသာစေခြင်းလားတိုးတက်စေခြင်းတဲ့စိတ်ကဒါမေတ္တာပါဗျာနောက်ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေမြင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်မှာတနာတဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်ဖြစ်တာကဒါကရုဏာပါဗျာတောကနဲ့မတူပါဘူးဗျာကရုဏာကဒီပဲတတ်ပါဗျာအဲ့တော့တောကမဖက်ဒေါသမဖက်တဲ့ကရုဏာတရားပါဗျာတတ္တဝါတွေဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တနာတဲ့စိတ်ကျင်နာတဲ့စိတ်မိမိမှာဖြစ်တာဒါကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ So the Sierra explains that there is a difference in the practice. So when you radiate loving kindness, you wish the beings the four things. So you wish them to be happy, you wish them that to be satisfied, so to be happy in their mind, to be happy in their body, to be free from danger and suffering in their mind, to be free from danger and suffering in their body. And in the case of compassion, however, you are specifically focused on those who are now experiencing suffering. So you wish them that they're free from the suffering that they have now. So in the case of loving kindness, you wish beings to grow in their happiness, to grow in their health, and whatever is their absence of ills. But in the case of radiating compassion, you wish beings who are suffering that they are not suffering anymore. Câu hỏi của một vị trong Zoom đó là làm sao để mà phân biệt tâm từ và tâm bi. Thì câu trả lời của Ngài Tam Tạng rằng đó là gì? Giữa tâm từ và tâm bi nó có sự khác biệt. Khi mà đối với tâm từ là chúng ta mong muốn cho những người khác hay là những chúng sinh khác và bốn điều đó là gì? Hạnh phúc ở trong thân và hạnh phúc ở trong tâm, ở đây là thân an và tâm lạc. Và tiếp theo đó là gì? Thoát khỏi tất thảy mọi hiểm nguy và mọi đau khổ cả trong thân và trong tâm. Thì đối với tâm từ có nghĩa rằng là gì? Mình mong cho những người khác, những chúng sinh khác hãy tăng trưởng hơn nữa cái sự hạnh phúc, cái sức khỏe và không có những cái bệnh bệnh
Trong khi đối với tâm bi thì chúng ta thực hành gọi là chúng ta tập trung vào những cái đau khổ hiện hữu đang có ở chúng sinh, và chúng ta mong rằng những cái đau khổ của họ hãy tan biến đi, sẽ không còn nữa. Có nghĩa rằng đối với tâm bi là những cái người nào đó họ đang đau khổ ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta mong rằng cái nỗi khổ niềm đau của họ nó sẽ không còn nữa. Trong khi đối với tâm từ thì chúng ta mong muốn rằng những chúng sinh khác được thịnh vượng hơn, nhiều hạnh phúc hơn, nhiều sức khỏe hơn. Dạ, xin mời quý vị nào mà mình đang giơ tay ở trong Zoom á, mình có thể mở mic và mình hỏi câu hỏi trực tiếp không ạ? Dạ, mình còn câu hỏi nữa. Alo. Dạ. Dạ vâng ạ, con xin phép đặt câu hỏi ạ. Thưa Ngài Tam Tạng. Okay. Cô ơi. Vâng ạ. Câu hỏi của con là thực ra đối với những cái nếu mà đối với những cái nỗi đau và cái sự tức giận của bản thân đấy, về cá nhân con khi mà thực hành thiền Vipassana thì con cũng đã giải phóng được rất là nhiều. Nó không triệt để nhưng mà giải phóng được nhiều. Cái câu hỏi của con là nên có thái độ như thế nào đối với những người mà gây ra cho mình những cái nỗi đau đấy, khi mà họ không hề ý thức được cái vấn đề đấy, họ vẫn rất thản nhiên, họ vẫn thấy là cái việc làm của họ không ý thức được cái việc mà họ gây ra cái sự đau khổ cho người khác, thì cái thái độ tha thứ của mình liệu có đồng nghĩa với cái việc là khuyến khích cho họ tiếp tục cái hành động đấy làm đối với những cái người khác không? Dạ, con xin hết ạ. Không biết câu hỏi của con có rõ ràng không ạ? Và con có phải nên diễn đạt lại không ạ? Dạ hiểu rồi, Hasu hiểu rồi cô. Dạ vâng ạ, dạ. Cảm ơn chị ạ. Dear Bante, so her question is regarding to her own suffering or her own anger. So by practicing Vipassana meditation, she finds her anger and her suffering decrease a lot. And which attitude she should have to someone who caused her suffering? Because that person or the person caused her suffering, but they didn't have any awareness of that. So she would like to ask which attitude she should have, because she found that if she forgive the person who caused her pain or suffering, it means that she encouraged that person to continue causing more pain. I see. So the question is that how should she deal with a person who has caused her suffering if she forgives that person, then the person may continue in doing those bad deeds, maybe to other people and maybe to her as well. Is that the question? Yes. Yeah. It's my question, especially when they are very close to me. I see. Yeah. I want that they will change. Yeah, in the future. Yeah. I see. You also love them, so you actually wish them. I still love them, and I don't want they continue to do bad thing, because they will suffer the bad thing in the future if they continue to do it, them. Okay, thank you so much. To Meda tu ye amatan yin ni de tu ko dai chicken de pogo dwega tu ko ma kaung da lo pi yin tu ka edi chicken de pogo dwego khwent pyu pai lai ma so yin no da so ya ba de kaisa mashi bu so da pyo ma so yin
သူကစိုးရိမ်တာကအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဆက်လက်ပြီးသူကိုဖြစ်စေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်စေသူတို့ကဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုလည်းလုံးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုမှသူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတို့ကိုကောင်းလာစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲတဲ့သူ့အကောင်းမမြင်တာမလားရှင်ဗျာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုအကောင်းမမြင်ဖြစ်နေတာထင်ပါတယ်အကောင်းမမြင်လာအောင်ကတော့ခုနနီးတတိကတော့မေတ္တာပွားတဲ့နီးပဲရှိတယ်ဗျမေတ္တာများပွားပြီးလို့ရှိရင်မေတ္တာဒီကိုမကောင်းတာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်တွေရောက်သွားအကောင်းပြန်မြင်လာတာပဲဗျဒီမေတ္တာပွားများပါလို့ပြီးတော့ဖြည့်ချင်ပါတယ်ဗျဒီမှာသူတို့ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကစိုးရိမ်တာကအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဆက်လက်ပြီးလုပ်မယ်လို့တော့စိုးရိမ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဘောင်းဆိုတော့လည်းပဲဒါတွေကမှဘုရားဒီလောက်ကောင်းတာတော့မှပဲလေဒီရှင်ဒီဝတ္တကလည်းပဲဘုရားကိုအမြဲတမ်းတက်တာပတ်လို့ပြန်ရှားနေတာရှိတာဟုတ်တခါတည်းကြတော့လည်းမကောင်းတာလို့ဘုရားတားတော့လေတားမရတာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုယ်နေတော့ကောင်းစေချင်တာမှန်တယ်ကောင်းစေချင်တော့လည်းပဲကိုလည်းပြောမရဘူးဘုရားပြောမရတဲ့ပုံပုံတွေလည်းပဲရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော်လည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုပြောမရရင်တော့မှပဲသူတို့ပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ပုံပုံမျိုးတွေတစ်ဆင့်ပြောဆိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ So the Sayadaw explains that you need to look at the good qualities of the person. See if you find some good qualities, something that they are or that they do very good. Then I asked Sayadaw, so what to do if you forgive them, they may actually do the same bad thing again. And the Sayadaw says, well, even in the Buddha's time, such as with the monk Devadatta, there was this problem. The Devadatta, regardless how much others would tell them, how much the Buddha himself would admonish him, Devadatta continued to do very evil, very bad things. But the Sayadaw says that although there are people who cannot be admonished, or I mean they can be admonished but they don't listen to that, still of course you try as much as you can and you explain to the others and you help them to be better by discussion and any way that's suitable. I got it. Đối với câu hỏi này thì Ngài Tam Tạng có giải thích rằng thì chúng ta cần phải xem xét, cần phải nhìn nhận những cái phẩm chất tốt đẹp của cái người đó, là họ tốt đẹp ở những phương diện nào và những cái điều tốt mà họ đã làm. Thì và Ngài Thiền sư cũng có hỏi thêm Ngài Tam Tạng rằng nếu mà chúng ta đã tha thứ cho họ nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục làm những cái điều đó thì như thế nào? Thì Ngài Tam Tạng cũng có nói rằng vào thời Đức Phật cái điều này nó diễn ra bởi vì vào thời Đức Phật có một cái vị rất là nổi tiếng trong là vị Devadatta. Thì cái vị này thì gọi là rất là nhiều lần làm những cái hành động rất là xấu xa. Thì dù cho Đức Phật có cấm chế hay là như thế nào đi chăng nữa thì vị này vẫn cứ tiếp tục làm những cái hành động xấu như vậy. Thì cho nên là và cũng có rất là nhiều người là họ không có gọi là chịu cái hình phạt, nhưng mà cái về cái phương diện của chúng ta thì chúng ta phải cố gắng hết mức có thể để mà giúp đỡ họ bằng cái việc là gì? Trao đổi, nói chuyện hay là thảo luận với nhau, hay là tìm những cái phương cách khác để những cái phương cách khác phù hợp để mà có thể là có được một tiếng nói chung. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much. So, dear Bhante, the opportunity for 3 questions is also finished as well. So, thank you very much. Thank you very much for accepting our
invitation to translate the Dhamma talk tonight. Thank you so much. And on behalf of everyone on the Zoom and everyone here, so Lee have us to express our gratitude to the Theravada 15 for his loving kindness, for his time and his valuable teachings to all of us, so that we can apply that into our practice. ရှင်ဖျားကိုပရိသတ်ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖျားကအချိန်လဲပေးလိုက်ပြီးတော့မေတ္တာများများထားလိုက်ပြီးတော့အမတန်တင်ဖို့ကြီးမားတဲ့တရားများများဟောထားပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်တဲ့ ဒီလိုတတိထားဟောတော့အဲ့ဒီတချို့ကTheravadaတဲ့ဝေးတဲ့ခါကျတယ်နောက်တချို့ခါကျနားလဲမှာခါကျတယ်သူတို့နားလဲနိုင်မဲ့ဟာတွေသူတို့လည်းသိမြတ်တဲ့ဟာတွေရွေးပြီးတော့ဟောပေးနေတယ်ဟုတ်ပါ Sayadaw says that he is trying to choose the kind of Dhamma that will be easier for you to understand because he is aware that the listeners are of diverse kind. Ngài Tam Tạng cũng có nói rằng thì Ngài đã lựa chọn một cái chủ đề thuyết pháp rất là dễ hiểu và nó gọi là nó dễ thấm cho tất cả quý vị, cho tất cả những tín chúng có mặt ở đây, để mà quý vị có thể dễ dàng áp dụng vào việc của mình. Cảnh sẽ đó, tạo ra lông ngàn đi, xa để xong việc này. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆုံးသွားဖို့ပြီးပြီဟုတ်တယ်ကျမချမ်းသာပါစေဗျာအရှင်ဗျာအားလုံးအောင်မြင်ပါစေအရှင်ဗျာရဲ့လောရစန္ဒများအားလုံးလည်းအမြတ်ဆုံးပြည့်ဝကြပါစေဗျာအရှင်ဗျာကိုတပည့်တော့ယုတ်သေးစွာရှိခုဥကြပါတယ်ဗျာsa duကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါDạ thưa quý vị hội chúng, dạ thưa tất cả quý vị trong Zoom cũng như là tất cả quý vị đang có mặt ở đây, thì thời pháp thoại buổi tối ngày 19 tháng 7 tại Quảng Bình được thuyết bởi Ngài Tam Tạng 15 đến đây cũng vừa phải lễ, thì xin được kết thúc Zoom ngày hôm nay và